Der Moment began nicht mit einem Schrei oder einem Funkspruch. Began mit still. Rixo blieb stehen, dan Luma, bade gleichzeitig. Zwei ausgebildet K900 mitten in der Arbeit mitten in der Spur und bade verwigerten den nächsten Schritt. Kein Zurgern, kein Schnüffeln, Stillstand. Ich was sofort das etwas falsch war. Seit über 12 Jahren arbeitet ich mit Polizeihunden. Ich can't jeden ihre Fehler jede Überreaction jede Lawn. Aber das Heiere war kein Instinktfehler. Das war Alarm. Rixo senkt den Kopf die Muskeln angespannt als het ein unsichtbar Grenz erreicht. Luma hört auf zu atmen. Nicht im wörtlichen Sinn aber so wirkt es. Ihr Brustkorb bewegt sich kaum, als would jedes Gerius des Zersteren was sei gerade wanam. Ich griff fester in die Lane, und darüber nachzudenken. Mein erster Gedenk war nicht heldenhaft oder dramatisch. War nüchtern und kalt. Wenn beide Hund so regieren, willst du eigentlich gar nicht wissen, warum. Während seit fast 2 Stunden draußen. Rangebiet der Stadt ein Alt-Industriezone, die in den letzten Jahren langsam vom Wald zurückerobert wird. Die Sonne stand noch flach, das Licht brach sich in rostigen Containern und zerfallenen Zähnen. Nichts daran schrei Jeffar. Genau das macht es schlimm. Ich hört meinen eigenen Atem lauter als den Funk. Hinter mir bewegt sich Deputy Corin Hale, mein Partner in diesem Morgen. Sagt nichts. Hat gelernt meinen Hunden zu vertrauen auch wenn nicht verstand warum. Ich war der K9-Handler. Wenn ich stehen blieb stehen. Nalen sagt leise kaum hörbar. Hast du was? Ich antwortet nicht sofort. Ich schaut auf Luma. Ihr Blick war nicht auf den Boden gerichtet. War fixiert like Nacklinks zwischen zwei umgestuesten Betampeln, dort wo Gras und Mühlen einander übergingen. Rixo nert nicht. Jalt nicht. Senkt nur den Kopf noch ein Stück tiefer. In diesem Moment vergess ich als Andir. Die Uhrzeit, den Protokolplen, den Druck von oben, den Chief Arden Klein und Skan beim Briefing mitgegeben hat. Ein vermissts Mädchen ist jar alt seit der Nacht verschwunden. Nehm auf einem Zettel. Mehr nicht. Bis jetzt. Mein Mädchen zog sich zusammen. Nicht aus Angst, aus Erkenntnis. Hund regieren nicht auf Jeffuhol. Sie regieren auf Spuren, auf Gerach, auf Veränderung, auf Dinge die Menschen übersehen, weil sie hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ich hab die Hand ein stilles Zeitchen, Hell blieb stehen, kein Funk, kein Bewegung. Die Welt schien sich zusammen zusehen auf diesen einen Punkt vor uns. Ich hört das leise Klicken von Lumas Krallen im Skater, obwohl sie sich nicht bewegt. Ein Sound den eigentlich nicht geben durft. Ich dachte mein Tochter allein, nun jar alt. Gleich Statur hat Hale vorhin Bailiufig gesegt on zu merken. Der Gedenk traf mich jetzt mit Waller wucht, nicht emotioneller Schmerz, etwas Schlimmers, Klarheit. Wenn mein Hund so regiert, dann war das Heiere kein leerer Ort. Ich trat einen Schritt vor, beide Lehnen spannten sich sofort, nicht nach vorn, nach unten. Als würden sie mich warnen langsamer zu werden. Ich folgt. Jeder Muskel in meinem Körper war angespannt, aber mein Kopf blieb ruhig. Das Muster, Panik hilft niemandem, skan gar nicht einem Kind. Da ist Gemmen, sagt ich schließlich. Mein Stimm klang fremdi zu ruhig für das was ich dacht. Hell zog scharf die Luft ein. Lebt sei, ich wusst es nicht. Genau das wollt ich ihm nicht sagen. Ich nahet mich hin hab vorsichtig einen Teil des hohen Grases und noch sah ich nichts. Aber der Gerach wurde, menschlich, Angst, Kälte. Und etwas Metallisches, ganz leicht, aber eindeutig. Mein Hund wussten es längst. Und in diesem Moment verstand ich, dass die Geskich dieses Mädchens Heirat begann, aber für uns gerade erst anfing. Guter Fang, du hast recht. Heirer ist Abschnitt 2, ausgearbeitet und vollständig, klar direkt und auf den Punkt. Die Luft in diesem Morgen war noch kühl, der Himmel blass, als wäre die Stadt noch nicht ganz wach. Wir standen im Rand der Industriezone, dort wo Asphalt in Kais übergeht und des Gras des Terrains zurückerobert. Es rock nach Future und altem Metal. Kein Ort für Kinder, und genau deshalb klang die Vermisstenmeldung so falsch in meinen Ohren. Ein Name auf einem Blatt Tessa Holloway ist jar alt, seit gestern bin nicht mehr Zuhause. Mehr nicht. Kein Details, kein Claire Spur nur die Erwartung, das wir herausfinden was passiert war.
Ik war nüchtern und konzentriert. Nach 12 Jahren als K9 Handler lernt man, sen Emotionen zu parken, weil sie einem sonst im Weg stehen. Ich bin Vader, aber das ist nicht die Uniform, die ich trage bei der Arbeit. Ich trage Professionalität. Mein Tochter Alin lebt bei mir, sie ist nun, sie ist mein Maßstab für Verletzlichkeit, aber ich lass diesen Maßstab außen vor, wenn ich draußen bin. Dazu gehören Rixo, mein älterer Hund, präzise und methodisch und Luma die Jünger, unruhig immer bereit zu regieren. Beide sind mein Augen und mein Näs dort, wo Menschen blind werden. Deputy Corin Hale, mein Partner in der Zeit, bewegt sich anders als ich, ruhigeren Worten, manchmal zu scharf in Urteilen. Ist wichtig, weil die Dinge feststellt, die ich ausbund. Chief Arden Klein hat uns gestresst, das sagt man nicht freundlich. Will Ergebnis, will sei schnell. Das sucht Druck. Druck sucht Fehler, das heb ich gellern. Trotzdem sind wir alle heirer, ein Kind zu finden. Die schien vor uns war banal auf ein gefährlich Art. Verlassen Lagerhallen rostig Container ein verwilderter Zahn. Keine Finkendiges Verbrechen. Kein sichtbar Zeichen von Kampf. Genau das macht Ort wie diesen Tückisch. Menschen vermeiden sei, weil man sich unwohl fühlt, man will nicht gefunden werden in Orten, die keiner regelmäßig prüft. Das ist das erste Problem bei Vermisstenfällen, die nicht sofort klar sind. Die Zeitarbeit gegen uns und die nader Verdeck spüren. Ich erinnere mich, wie ich das Papier mit Tessas Namen in der Hand hielt, Kurs bever war losgingen. Wort sind mächtig sei verwendelen Menschen in Fell. Ich heb mir vorgenommen, das nicht zu tun. Noch nicht. Für mich blieb sei bis zum Finden ein Mensch mit einem Namen, aber auch noch mit Geheimnissen, die wir nicht kennt. Dies Haltung macht Entscheidungen einfacher, weil man nicht mit vorgefertigten Bildern operiert. Wir begannen systematisch, aber mit dem Wissen, das Hektik nichts bringt. Rixo schnüffelt die Luft, Luma arbeitet den Boden ab. Ich beobachtet sei mehr als mein Umgebung, weil Hund mehr sehen als Augen, sei lessen mustern Geruchen, die wir nicht einmal benennen können. Das Vertrauen in ihrer Wahrnehmung ist kein romantisch Sache, es ist ein Werkzeug. Sei etwas anzeigen handelt man darauf. Die Menschen, die Vermisstenmeldung abgesetzt hatten, wirkten aufgekratzt, nervös aber nicht zerstört. Das passt in fast jeden Fall. Eltern versuchen zu funktionieren oft besser als sie fühlen. Myra Holloway war nicht da, zumindest noch nicht. Ich stellt mir vor, wie sie jetzt irgendwo sitzt und wartet, vielleicht mit einem Telefon in der Hand, vielleicht ohne Hoffnung, vielleicht mit der ganzen Welt auf einmal in ihrem Blick. Dies Vorstellung bleibt kurz, sie darf nicht zum Treiber meiner Entscheidungen werden. Die ersten Schritt in ein Suchgebiet sind immer taktisch und innerlich. Taktisch, weil man Zonen sichert, Protokoll befolgt, Koordination zeigt. Innerlich, weil man sich vorbereitet auf das, was man finden kann, und sich davon zersteren zu lassen. Ich war bereit für die Routine, und doch war dies Leis Unruhe, die man nicht immer erklären kann. Das ist die Art von Unruhe, die einen wach macht, die einem sagt, dass etwas anders ist und dass man es vorher benennen muss. So begann der Tag, mit Vorbereitung, mit Rollenverteilung, mit dem Wissen, dass wir ein Kind suchten und mit der Hoffnung, dass es nicht zu spät ist. Ich spürt, wie sich alles richtet, wie Arbeit klar formen annahm, und wie jeder Schritt eine Entscheidung wird, die mögliches Leben beeinflussen kann. Je näher wir diesem Punkt kämen, desto weniger passt als zusammen. Normalerweise verhält sich ein Spur wie ein Gesicht mit klarer Richtung. Schritt, Unterbrechungen Wiederaufnahmen. Selbst Chaos hat Muster, aber heire war nichts gerät. Die Hund nahmen Witterung auf, verloren sei wieder fanden sei nu, als wuet Gemmen bewusst versucht haben zu verwischen und zu wissen, wie grundlich Hund wirklich sind. Rixo zog like nach rechts, dann stoppt abrupt. Luma setzt einen Schritt vor, dann zwei zurück. Kein Fehler, kein Stress, Verwirrung. Das beunruhigt mich mehr als jede Claire Jeffar. Hund die verwirrt sind, sagen dir, dass etwas nicht stimmt in der Art, wie ein Mensch gehandelt hat. Das ergibt keinen Sinn, murmelt Hale hinter mir. Hat recht. Der Weg, den wir verfolgten, fuhrt nicht von der Straße weg, sondern kreist. Zunan den Gebüten, dann wieder zurück ins Dickicht.
Als het Gemmen des Mädchen getrogen abgesetzt wieder aufgenommen Orientierungslos oder panisch. Ich zwang mich ruhig zu bleiben. Mein Job war es nicht Theorien zu spinnen. Mein Job war es die Hand zu lesen. Und sie sagten mir bei dasselbe ungerisch on Blickkontakt. Hierer ist etwas zerbrochen. Der Funk nackt. Kur Stimme vom Einsatzleiter. Zeitdruck. Medien hatten die Vermisstenmeldung bereits aufgenommen. Ein junges Mädchen verkauft sich schlecht in die Öffentlichkeit, wenn man kein Ergebnis liefert. Ich meldet nap, das wir weiter dran wären. Kein Details, noch nicht. Wir gingen weiter langsamer als vorher. Jeder Schritt war ein bewusst Entscheidung. Der Untergrund wechselt ständig. Gras betonrest. Als Waller alter Geruch aber einer davon war nu. Frisch genug relevant zu sein. Zu schwach Sicherheit zu geben. Plötzlich blieb Luma wieder stehen. Dieses Mal setzt sie sich. Ein Verhalten des sie sonst nie zeigt, wenn sie arbeitet. Sitzen heißt Unentschlossenheit oder etwas, das sie nicht einordnen kann. Ich ging neben sie in die Hock, legte ihr Kurs die Hand in den Hals. Ihr Hers rast trotz der kontrollierten Haltung. Was hast du, flüstert ich, obwohl ich wusste, dass sie mir kein Antwort geben konnt. So begann leise zu winseln. Wer ein Kant wusste, wie unjurenlich das war. War kein emotioneller Hund. War functional. Wenn Lot matcht dann aus Notwendigkeit, hel trat näher, zu nah, ich hab sofort die Hand, blieb stehen. Sein Blick ging von den Hunden zu mir und wieder zurück. Wursten Jetstock, das wir in einem Punkt wären, den man nicht einfach überläuft. Vielleicht ist sie nicht mehr Hierer, sagt vorsichtig, es war kein Hoffnung in seiner Stimme. Ein Wunsch, ein Erklärung, ich schüttelte den Kopf. Sie war Hierer, vor nicht länger Zeit. Ungemmend wohl, das wir das nicht sofort merken. Wir fanden Spuren von Reifen kaum sichtbar, fast weggespult vom Tau. Nicht tief genug für einen Transporter. Ein kleiner Wagen falls geparkt nu gestartet wieder angehauen. Alles wirkt hastig, unüberlegt, ungenau das macht mir Angst. Ein organisierter Täter verschwindet. Ein Fahrer macht Fehler. Die Hund spanten sich ernuten, beide gleichzeitig. Diesmal nicht nach vorn, seitlich. So zeigt leicht mit der Schnauz, Luma stand auf und fixiert denselben Punkt. Kein Beum dort, kein Gebiut, nur Gestrup dicht und ungepflegt. Ich spuet dieses bekannt sehen in der Brust. Die Mischungos beruflicher Klarheit und etwas sehr Persönlichem, das man nicht abschalten kann. Ich dacht wieder in Lin darin, wie sie manchmal vergisst, ihr Handy einzuschalten, wie mir dann die Fantasie durchgeht, obwohl ich es besser weiß. Wenn wir Hierer falsch liegen, sagt Hail leise verlieren wir Zeit. Ich sah einen. Wenn wir Hierer richtig liegen und weitergehen, verlieren wir sie. Es war kein heroischer Satz, es war ein nüchtern Rechnung, Hund lügen nicht. Menschen skan auch sich selbst. Ich entscheid mich der Spannung zwischen den Lehnen zu folgen, nicht dem Weg, nicht den Erwartungen. Etwas wordet dort. Ich wusste nicht was. Aber zum ersten Mal seit Beginn des Einsatzes war mir klar, dass wir nicht mehr suchen, sondern uns nähern. Ich wusste, dass ich von der Vorschrift abwich in dem Moment, in dem ich anhielt. Nicht Kurs, nicht prüfen, sondern endgültig. Der Punkt, in dem die Lehnen sich spannten, war kein klassischer Übergang. Kein klar Spur, kein eindeutiger Richtungswechsel. Es war ein Bruch. Als het Gemmen beschlossen, das Hierer Schluss sein sollte, ungehofft, das wir das akzeptieren. Ich tat es nicht. Wir bleiben Hierer, sagt ich. Mein Stimme war ruhig, fast flach, das war Absicht. Emotionen übertragen sich. Auf Menschen und Hund gleichermaßen. Heil regiert sofort. Nallen wir stehen mitten im Nichts. Wenn wir den Kontakt verlieren, müssen wir nu ansitzen. Ich antwortet nicht direkt. Stattdessen ging ich in die Hock zwischen so und Luma. Ich lurst die Lehnen nicht, aber ich lockert sie. Ein klein Signal. Ich hört auf zu führen. Ich ließ sie entscheiden. So bewegt sich zuerst. Nicht nach vorn, sondern schräg nach links dorthin, wo der Boden dunkler war, future. Luma folgt zurgern, als muss sie sich selbst davon überzeugen, dass sie das richtig tat. Ihr Näs ging tief fast auf her des Bodens, dann wieder hoch prüfend abgleichend. Das ist kein Abbruch, sagt ich schließlich. Das ist ein Übergang. Sie haben nur versucht, ein unsichtbar zu Mädchen. Heil at mit Herbaros. Und wenn du dich irrst, ich sah einen.
Dan Verlieren were Zeit, when ik recht haben weiterge Verlieren were ein kind. Das war genug kein Discussion mehr, nicht still, zog sen waf nicht og das war eine Entscheidung. Die Mason ziehen sei zu früh, were bewegten uns langsam, jetter Schritt war lies kontrolliert, ich tiet nicht mehr auf den Funk, ich blendiet alsos außer den Hunden. Luma blieb stehen hab den Kopf richtet die Ohren aus, ein Geriusch, kein Ruff. Et was Typhers, unregelmäßig, ich leg den Finger in die Lippen, hell blieb stehen. Die Welt fühlt sich plötzlich zu eng und zu nah, als würde der Wald zuhören. Hörst du das flüstert ich nickt. Ja, es war kein eindeutiges Geriusch, kein Weinen, kein Sprechen, ein Rhythmus der nicht zur Umgebung passt. Et was das man hört wenn man aufhört zu erwarten das es schreit. Die Hund reagierten sofort, so stellt sich leicht vor Luma. Ein Schutzreflex. Luma bewegt sich nicht weiter aber ihre Haltung ändert sich. Weg von der such hin zur Sicherung. Mein Herr schlug schneller aber mein Kopf blieb klar, fokussiert. Es war genau dieser Moment in dem man Fehler macht wenn man sich von Hoffnung treiben lässt. Hoffnung ist laut, Kontroll ist leise. Ich gab heil ein Zeichen seitlich auszuholen. Nicht zur Umgehung sondern zur Absicherung. Kein heroischer Zugriff. Nur Raum schaffen. Wir näherten uns dem Geriusch. Schritt für Schritt. Ich spuet den Boden unter meinen Knien als ich mich ernut absenkt. Ich skab zweig beiseit langsam bedeckt, kein Ration, kein Hast. Dan sah ich sei, nicht klar, nicht vollständig, zweiest nur ein Bewegung kaum wahrnehmbar, ein Schulterzucken, etwas Jebendienst, etwas das dort nicht hingehört. Mein Mädchen zog sich zusammen, nicht aus Skak, aus Währendwordung. Da ist Jemen, sagt ich, dieses Mal leiser, näher. Ich wusste in diesem Moment das alles was Objets Gesche juicht haben would, Jeeds Wort, Jeed Bewegung. Ich wusste auch dass es keinen richtigen Weg mehr gab nur nach Vorsichtig. Ich bucht mich näher Jared White genug sicher zu sein, ein kleines Mädchen, lebendig, zu ruhig, gefesselt, die Hund matchen keinen Laut. Sie wussten dass es jetzt nicht Feinden ging, sondern Bewahren. Ich entscheid mich nicht sofort näher zu gehen, nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Manch Sekunden darf man nicht erzwingen, man muss sei vorbereitet. Wir haben sei, sagt ich zu heil und den Blick abzuwenden. Und in diesem Satz lag alles was folgt. Der Moment in dem ich näher trat verändert alles. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern still und gültig. Das Mädchen lag auf der Seite halb von gestrup verdeckt, ihr nahen den Körper gesigen, als het sei versucht, sich selbst kleiner zu Mädchen. Die Fesseln sah ich erst auf den zweiten Blick. Grobes Material nicht professionell zu fest gesigen. Jemen hat es eilig gehabt. Jemen hat nicht darüber nachgedacht was Druck auf Kinderhaut anrichtet. Ich ging langsam in die Nähe so tief, dass mein Blick auf Augen her mit ihrem war. Ihr Augen waren a Fin. Zu a Fin. Nicht panisch, nicht weinen, sondern wachsam als het sei gelernt, dass Bewegung Konsequenzen hat. Das war der erste Schlag. Kinder sollten so nicht schon. Hey, sagt ich leise, nicht ihr Name. Noch nicht. Du bist nicht allein. Ihr Lippen bewegten sich kaum. Es kam kein Ton, aber ihr Augen folgten mir, das reicht, lebendig, ansprechbar, so setzt sich direkt hinter mich on Kommando. Sein Körper zwischen ihr und dem Wald, Luma blieb seitlich ruhig aufmerksam die Ohren leicht nach hinten gelegt. Sie überwachten nicht die Umgebung, sie überwachten sei, das Mädchen. Heil war inzwischen näher gekommen aber hielt Abstand. Instinktiv. Wussten, dass dieser Raum gerät klein war und geschützt werden musst. Hast du Verletzungen, flüstert Ich schüttelt den Kopf und den Blick von ihr zu nehmen. Nicht sichtbar, aber sie ist kalt, und sie ist still, weil sie es gelernt hat. Ich sag mein Jackie aus, langsam sichtbar, ich wollt, dass sie jede Bewegung natürlich sehen konnt. Kein Überraschungen mehr. Ich legt die Jackie über ihr Schultern und sie zu berühren. Sie zuckt zusammen als der Stoff ihr Haut erreicht, dann entspannt sie sich ein wenig. Ein klein Zittern ging durch ihren Körper. Wie heißt du, fragt ich, ruhig fest, es dauert dann ein Hauch von Stimme. Tessa, der Name traf mich heder als ich erwartet hat, jetzt war sie kein Fund mehr, kein Fall. Sie war ein Kind mit einem Namen, der von hoffnungsvollen Eltern ausgesprochen worden war, bever dieser Morgen als verskoben hat.
Ich bin Nalen, sagt ich. Hun heißen Rixo und Luma, sei passen auf dich auf. I her Augen wanderten zu den Baden. Luma senkt den Kopf einen Zentimeter ein Jest die sei sonst nur bei Welpen zeigt. Tessa schluckt ein Geriusch kaum hörbar. Ich heb nichts gemacht, sagt sei plötzlich. Der Satz kam schnell einstudiert wie ein Schutzschild. Das weiß ich, antwortet ich sofort ohne nachdenken. Du musst dich nicht erklären. Heil funkt inzwischen lies die Zentral, Coordinate, Lebenszeichen. Medizinisches Team unterwegs. Senstim blieb professionell aber ich hört de zittern dahinter. Is war gut. Is beduty das noch Mensch war. Ich begann vorsichtig die Fesseln zu lösen. Millimeter für Millimeter. Kein Eil, kein Befreiungsgest. Jeder Zug het schmerzen versagt. Ich erklärt jeden Schritt bever ich ein tat. Kontroll zurückgeben so gut is ging. Tessa hielt den Atem en bis des letzte Material gellerst war. Dan brack sei nicht zusammen. Sei weint nicht. Sei legt nur langsam her Hand in den Boden als muss sei prüfen ob sei wieder dazugehören. Du hast des gut gemacht, sagt ich. Nicht überlebt, nicht ausgehaut. Gut gemacht war genug, in der Fern hört ich seiernen. Normalerweise ein beruhigender Klang. Diesmal klang wie ein Erinnerung daran wie naal schiefgehen kann. Ich zog die Jackie fester sei, während heil sich sicher stellt, das niemand näher kam. Was alles schockiert kam später. Nicht der Fund, nicht der Ort, sondern die Erkenntnis, dass niemand sei Heirer versteckt hat. Man hat sei Heirer zurückgelassen, absichtlich, in der Annahme, dass sei nicht sofort gefunden wurde, nicht mit Hunden die zuhören konnten, wo Menschen nichts hörten. Als die Sanitäter eintreffen, lörst ich die Lehnen. Rixo lehnt sich in Tessa nur Kurz. Luma beruhigt her Hand mit der Näs. Tessa sah zu mir auf. Zum ersten Mal Wahl. Die Hund haben mich gehört, sagt sei, ich nickt. Ja, das haben sei. Und in diesem Satz lag die ganz Wahrheit dieses Tags. Nachdem die Sanitäter Tessa übernommen hatten, wurde der Ort leerer aber nicht ruhiger. Einsatzversuch kämen und gingen, Stimmen überlagerten sich, Checklissen wurden abgearbeitet. Für mich fühlt es sich an, als hätte jemand einen Raum verlassen und vergessen, die Luft wieder hineinzulassen. Ich stand mit zwei Hunden in den Lehnen und hat plötzlich nichts mehr zu tun. Das ist der Moment, in dem Gedenken laut wurden. Myra Holloway kam später. Niemand muss mir sagen, wer sei war. Manch gesichter tragen ihren eigenen Kontext. Sei ging nicht schnell, nicht langsam einfach zilgerichtet, als het sei sich skan 100-mal vorgestellt, wie dieser wegen det. Als sei Tessa sah, verandert sich nicht sichtbar sein Eiher. Kein Zusammenbruch. Kein Schrei. Sei nahet sich nur hin und legt die Hand auf den Rücken ihrer Tochter, so ruhig, als would sei ben zudiken. Dies kontrolliert net traf mich heder als jede Motion. Ich hielt abstand. Das war nicht mein Moment. Aber Myra sah zu mir auf und nickt einmal ein kurzes Festzeichen, denk Pathos. Ich nickt zurück, mehr braucht es nicht. Später zurück auf der Wasch versichen Lut den Tag in Bericht zu pressen. Seiten Koordinaten entscheidungen. Chief Arden Klein wollt wissen, warum wir vom Protokoll abjuichen wären. Ich erklärt es ruhig. Hund Regeren wir hören zu. Sah Mädchen lang genug zu verstehen, dass dies Erklärung nicht verhandelbar war. Der Bericht blieb sachlich. Die Konsequenz blieb unausgesprochen aber akzeptiert. Zu Haus saß ich später am Küchentisch. Alin kam aus ihrem Zimmer fragt, ob ich ihr morgen beim Lernen helfen kann. Ich sagt ja. Ich sagt nichts von Tessa. Nicht weil ich es nicht wohl, sondern weil manch Geskichen keinen Platz im Alltag haben soll. Nicht bei Kindern. Rixo und Luma legen im Fleur. Normalerweise fallen sei sofort in den Arbeitsschlaf. Dieses Mal wären sei unruhig. Klein Bewegungen leses atmen. Als het der Einsatz etwas in einen geöffnet des nicht sofort wieder schloss. Ich setzt mich zu eignen auf den Boden, leg die Hand auf Rixo, dann auf Luma. Kein Befehl. Nur Kontakt. In den folgenden Tagen kam heraus was passiert war. Nicht alles auf einmal nicht sauber. Ein Bekannter der Familie nicht eng, nicht fremde. Jemand der kein großen Plan hat, kein Strategie, kein Flucht. Hat Tessa zurückgelassen, weil glaubt der Wald would reichen, weil glaubt Zeit would für eine Arbeit. Hat nicht mit Hunden gerechnet, die nicht suchten, sondern zuhört.
Median Wolten interviews, Jeskichten Brochen Jessichter, ik leent ab. Das higher war kein Heldending. Is war Arbeit die getten worden must und Glück des man nicht planen kann. Wenn man anfängt sich davor fern zu lassen, verliert man den Respekt vor dem Zufall der einem manchmal hilft. Watchen später kam ein Brief. Von Myra, kein langer Text, Tessaging wieder zur Schule. Sie fragt oft nach den Hunden, ob sie manchmal auch lachen. Ich zeigt Alin den Brief. Sie strich mit dem Finger über den Namen. Dan fragt sie, ob Rixo und Luma Leckerlis bekommen hätten. Ich sagt ja, das war. Man merkt nicht sofort was einen Einsatz mit einem macht. Ich sind die kleinen Dinge. Das ich draußen langsamer ja. Das ich öfter stehen bleib wenn ich still word. Das ich Menschen weniger glaub an Hunden mehr. Nicht jeder rettet leben, indem laut word oder schnell. Manch retten leben, indem sie stehen bleiben, wenn alle anderen weitergehen würden. Rixo und Luma haben in diesem Tag keinen Befehl gebraucht. Sie haben etwas gehört, das wir so oft überhören. Und ich habe gelernt, dass Zuhören manchmal die einzige Entscheidung ist, die zählt.